Hello, apni han saise HornbillTV la NAGAMESE Express moina mikikon. State Health Minister Paiwang Konyakpra aji District Hospital Dimapur inspection ja homoi hospital laga mati engrossment mamla uthaise. Health officials aro District Deputy Commissioner ge engrossment opor sawal hudise aro dai gushe kun idu mamla de joldi fast track judgment diole lage. Minister gushe mati patado department ge issue kurishi aro case to court te ase koile ki Kile individual do claim kuriase koigina sawal utaise. Misa bra pata panado ki huilibi accept na guribo gushe. Officials kamra gushe case to civil court te jase aro stay order digina ase koigina jawab dia homoi. Minister bra gushe du mamla do file bra examine kurigina aro spot verification kuria bichide district administration ge hudigina stay order issue kurbole lage. Patado department ge tia bichide kun official holibi pata issue kurigina ase gushe edu do nachari bole lage koigina taira janaise. Minister braro goishi ke department ge pata dia hisab de encroachers kan hi khushi na pailebi security fencing do uthabole lage. So whatever the administration should be, I think they should see this. They should question. Give immediate fast track judgment, saying that this is not your land. Why go the normal procedure? See, this is when you already know that this is a hospital land, and if individual is encroaching, making pata forcefully, when that is known, then we cannot just keep quiet. Sir, this is Why every time we have to accept the court cases? this is just in anticipation, but there's already urgently encroachments right in the middle and definitely it's on it. And they have filed the case, Yes. and the judgment has not been done. Yeah, and now they're calling one, it will be called on 5th September. Our lawyer are calling this here of the detention so if they called on This should not happen. they called on 26th July, but they could have it till at the body on the 10th. So they postponed it till 5th September. So I told them to And do you have a pata? This is the pata. No? yes, he did it. When was it did for the Today I come to hear as a lecture. After this pata being made and issued to the department, if any individual is claiming and it is in the court, then you can let me know. I'll personally take up the matter. Because when the department has been given the pata, and on that pata, if any officer has issued another pata, I think that cannot be just ignored. So now they are claiming that they have been in possession of the land from before occupation right now. Yeah, from before. Whether they like it or not, after the pata, we will make the security fence. Yes, yes. Then even if they are saying that we own it and be inside the bench, We will have to wait. you'll have to make it so then can be easier to chase them away if they're inside the bomb. We'll ask the district to issue an eviction notice. And with these cases, many of them election orders were already issued. I mean, generally what's happening is, in many cases, not specifically about this, but medical cases also, many cases, somewhere they have some patta, maybe wrongly issued also. And somewhere they have a patta, and then maybe through wrongful possession. So suppose they are having a patta of a place A, they may be in a place B. So whenever as we have this eviction act also in Nagaland, so when we hear them out and we issue the eviction orders, so for that, taking that eviction order, generally the tendency is people go to the civil, taking it as a title dispute. So the civil court, once they give a stay on that, then we also cannot go beyond that unless the judgment is fine. Like very recently, PRO's office, there was an encroachment. I got it. Unless it is say they cannot be given, a subject has to be properly examined. Spot verification has to be taken, and then administration should be consulted. Only then they can issue this stay order. So what they are doing is generally on the whatever the premise they are filing with the court. Of course, the administration also we give our para-wise comment. But then the general tendency is unless and until the issue is resolved, a stay order is necessary. So that is why it becomes difficult for us also to proceed like the airport. Department of Post, Nagaland Division Bra, Don Bosco Higher Secondary School Woka Day, Tweetin Philatelic Exhibition Woka, PEX 2023 Rakyado, Saturday 2nd September de Khotom Hoishe. Guest of Honor, Father CT, Varkis DBHSS
Wakalaga rector bra prize dia homoy Postal Department pra etu event organize kuri dia nimide khushi janaise aru kiniga time change hoase ido por kotha kurise sob milagina 451 students wakalaga alag alag schools ra participate kurise event day letter writing stamp designs aru philately exhibition thagise Superintendent of Post Nagaland Division L Tiken Singh aru Assistant Engineer Civil Wing Silchar Suman Dep pra event laga jury thagise took place in the postal history. Stamps we know, and today perhaps we are not using some stamps, letters, other things are gone on the back side. But that was history, where we find the postal department were doing a government service in the society. The only mode of communication was the postal department. If they have failed, everything will fail. So postal department really did a government service in the society in the past years. We could find in the post offices piles of letters, and they are to be distributed. They are to reach to different houses, to different sectors. But they did a wonderful job of reaching out these letters to the different people. Today, we are not seeing that because that is over. And after many years, unless you collect these stamps, some of them will not know what are these stamps, because stamps also will go out. Government will print stamps, but we may not use for our inland letters or the postcards or the envelopes. These will become less and less. But they are used. And there are people today having abundance of collection of postal stamps. It's a real wealth. And I am sure after many years it will be a great value where they will sell these postal stamps because the new ones perhaps may not be available. Participated in this exhibition. After going through all the exhibits meticulously, the jurors are pleased to award one gold medal, one silver and one bronze, and consolation prize, some consolation prize was also given. We have been very liberal in judging and not penalizing anyone for mistakes, but a lot of improvement is required. We will like to thank departmental officials for assistance to carry out the jury duty smoothly. We would like to thank all the India Post members of Nagaland Division in organizing such an excellent exhibition with their which was in 3 groups. The first group, which is the group A, was up to class 7. The second group was from 8 to 10, and group C was 11 to 12. And then in the letter writing competition, it was the envelope category and the inland mental art category, which had 2 groups. One is up to class 8, and another one was class 9 and above. And the philately exhibits. So on the stamp design, the theme was the tribal products, and for the letter writing, the theme was digital India. And for the philately exhibits, it was an open category competition. So myself and Tumyani Patun was the jury members for the stamp design competition, and Sri Kamikrile Kera and Tumyani Tsopo was the jury members for the letter writing competition. For the stamp design, we had to judge on the clarity of the theme, which was the tribal products, the artistic impression, and the overall impression of the exhibit of the stamp design. And on the letter writing, the relevance to the theme and the originality and the insights. So the letter writing, after going through all the letter writing, some have very wonderful insights about the postal department, and also some have given very good feedback, by also criticizing the department in some aspects. So thank you, and then we hope that we will improve on our services. Sir Sumandev and Sir L. Dickinson was the judge for the philately exhibits. So let me first read out the winners for the stamp design. The winners, the first, second, third, and all will be getting the certificate, medal,
Tuensang District Hospital de critical diagnostic equipment chulabole nimide Friday 10 day ekta inaugural program rakhishe. It was CSR project kundu rupees 80.94 lakh chulashe. It was National Thermal Power Corporation Limited lode partner kurigina Investment and Development Authority of Nagaland aro Doctors for Ubra initiate kurishe. Deputy Commissioner Bra, Regional Director, NTPC Limited ke proposal ekta submit kurishe. District medical officers ka nimide prefabricated quarters karne. Idukan choita Tuensang town, tuita Longkim town de, ekta Noxen town, aro ekta Chare town de uthabo. DFY bra aro PHC kunbade Mother Child Care Center panawle proposal submit kurishe. Southang College students kan bra 700 students kan nimide khali dinda bas thaka opor protest kuria de opore. DC bra kushi Chief Minister bra Eastern Nagaland de thaka colleges kan sop nimide bas tibule face la lwa janeshe. Program ke Tuensang TEC, Litrongla Tongbi Ruth Sabra, Chair Kurishe, School Education and SCERT Advisor, Kekrelole Hyomebra, inaugurate Kuradishe, aro alag dignitaries kambe bishe ahishe. You have come all the way to not only inaugurate, but you have also. And as you look around, you will see that you are surrounded by mountains. A beautiful place. You will be wondering why we are building our cities here. We were born like this. We were born this way. So it is just expanding. You will also remember that Tuensang particularly was not part of Nagaland. It joined, it was earlier part of NEPA historically. So two other districts, Mokchung, Kohima, as well as Tuensang, three districts were clubbed up together to form the state of Nagaland in 1963. And we say that Tuensang is not able to catch up with others because of many historical reasons also. If you look at history, in 1872, when the British conducted the first continental census, Kohima and Dimapur were included. Likewise, when the first official census in the subcontinent 1881 was conducted, Kohima and Mokchung they were included. But you will also remember that it was only in 1971 that the census of Tuensang was completed. So inaccessibility, knowing who are here, that census was routinized much after statehood was formed. So I'm so glad that the National Thermal Power Corporation is here. We hope to see more of your footprints. We know that you have your investment here in the form of NEPCO at Goyang. And we will also appreciate that as you look around the beautiful mountains, you will see that today India as what do we call the presidency, in the presidency of G20, as well as a party to the United Nations framework on climate change. We're here today talking about clean energy, and it is also important that your PSU and TPC needs to also actually put more footprints here, so we will hope that you will. So as you say, the beautiful mountains, this is also one area where we are a biological hotspot. You see, in India, this is one area where we are proud as a nation. So it is important for us that your investments which are being given here. We have so many primary health centers in Tuensang, living aside our district hospital. We are taking care of Noxen, Noklak, and people from Toku also come here because from Toku it is much more easier to come to Tuensang rather than to go to Horn. So I've earmarked 6 primary health centers: Sri Nakesh PHC, Chimungar PHC, Noxen PHC, Charlie PHC, Chiang Mai PHC, and Mongjong PHC, where I would like to request the doctors for you to set up a comprehensive mother and child care center in these identified health centers under Tuensang District through CSR initiative. Because in my 2-3 months here in Tuensang, I've found that we really require services for the mother and children. We have instances where some children died during their journey to other hospitals, and some of the mothers has also lost their life. So I did 2
I want to submit these two proposals, rather a concept note, and if this gets approved, I would like to request the IDAM DVR cell to assist us in preparation of the DVR. Before I hand over this proposal, I would also like to mention that as we have seen while we were coming down to district hospital, we have seen hundreds of our students, college students, there in the clock tower, agitating because they don't have transportation to go to the school, to the college. It is around 9-10 kilometers from the clock tower. And we have around 600-700 students right now. And we have just 3 functional buses. And for which, as soon as I reached Bengsang, I visited Saochang College and I submitted one proposal through IDAN to keep us some buses for transportation of the students. Wokha district thaga pharmacy sopte CCTV camera lagawale order dia bichide Friday day district administration bra police aro district drugs control officer logode miligna Wokha town de CCTV kan sabole jaise idu inspection de duida pharmacies charigina alakhan sopte CCTV thaga dikhi paise Natalia duida pharmacy ge warning notice digna se administration bra dawai bigai thaga dugan sopte camera talibule order dishe especially pachakhan ge kanun laga khilaf dawai Nabika wole nimide. Aji Bhuchur Dimapur Badambukri gate osode overspeeding car pra 58 sal maiki ke marigina murai dishe aru etu bishide scooty ke bi mari digina scooty driver bi jogom hoise highway ula opore details sabo reporter aduna lode Aji Pujur yete Padumpukri laga gate osorte ekta unfortunate gatna hoise accident hoina ekta gari alto gari pra 58 sal amake mari digina itia tai mari digina muri jalaga itu opor details na ja agete muan aji yare spot te aegena itu jagate ase itu jagate Pujur 6 am nisnate itu ekta alto gari tu joldi ekdom speed pra aina 58 साल आमा के मारी दिगिना मुरी जैसे इतु लगा डिटेल से ना जागे ते यते मुआ लगा ओसोटे आमा एकता से आई विटनेस इतु टाइम दे एक्सीडेंट इनेगा एक्सीडेंट हुआ टाइम दे आमा भी ताइगा लगा ओसोटे टिक ताकी से वैसे तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दो इतु किनिका ताई लगा ओसोर ताइला सुकु ओसोर ब्रा ताई दिकी से किनिका वैसे तो इतु आमा की भी मुआन हुदी सबो कैमरामैन यारे फले आरब आइना यारे फले दिखावले कोई अच्छा तो ठीक है अम्मा आप इतु टाइम दे अपनी भी मुआन फुटेज दे दिखा टाइम दे अपनी भी ताकन लगा सोड़े ताकि से तो एग्जैक्टली किनिका हुई से इतु गाड़ी तो किनिका आए ना इतु अम्मा के मारी दिसे मैं ना तो बोतल बिसरी आई है ना ताई के ना ठीक ताकन आगे ते जैसे मैं पीछे ते ऐसे तो बोतल एकटा थाकी से इतु मैं लुइसे ना ले मैं के मारी बोली थाकी से ताई ना मैं साइड हो जैसे ना मैं तो ना जाने ना बोतल तो लुइ ऐसे এতে তোমরা সুগ্রি দুইটা আগাতে আছে না তো ছটা আলো সাইডতে আছে রাইতে আর ডাঙর আলো রংতে আছে না তো এনেকে গাড়ি তো সিধা আহিব না আহি কিনে চুকুরি লাগা সাইডতে আহি কিনে মারি কিনে গাড়ি তো যাইছে আর তো তাতে গেটতে যাই কিনে স্কুটি একটা তাতে তো লম্বা পাতলা করে কিনে চুকরাটো এইটো আর স্কুটিতে মারি দিছে स्कूटी भी पीछे लगा चक्का भी अलग सामने लगा चक्का भी अलग अलग हो जाए तो मैं चुकरी जितना गिराई दिसे बोले मैं तो सब मानुक माते आसे भाई खान आहिबी दादा आहिबी चुकरी के मदद करी उठाबी मैं नापारा होइसे जल्दी आइसे पीछे तो ऑटोवाला खान आहि केने चुकरी के उठाइसे आमा गाड़ी एकटा खड़ा करी केने नाजाने कोन लगा गाड़ी की आसे ना ओली मरम करिसे और तो चुकरी भी माथिसे তাই লগৰীয়া চুকৰিটো মাতি কেনে আৰু গাড়ী পৰা লৈ যাইছে চুকৰি তাৰ বাবা আমাকে ফোন কৰিছে তাইখন বি আহি কেনে চিভিলতে লৈ যাইছে এইটোই মই জানে তো স্কুটি কি বি মাৰি দিছে কৈছে স্কুটি ইটো ড্ৰাইভাৰ স্কুটি লা ড্ৰাইভাৰ বি বেছি জখম হৈছে স্কুটিটো এইটো চুকৰাটো একদম পুৰা হাত লগা চামৰা এইটো নাই তো বাকলা উঠি যাইছে চামৰা লগা
কিবি হস্পিটেলতে লৈ যাইছে না তাই মই দেখা নাই তাই হস্পিটেলতে কি আছে অলপ পাইছে যখন চামড়াটো যাইছে না এইটোই যাইছে এইটো মাৰি দিয়া পিছতে ইয়াতে আমাৰতো ডাইৰেক্ট শ্বাসটো লৈ আছে ওলা শ্বাস নাই তাই মানুহ একটা অত ড্রাইভার না তাকে কোনটো আছে নাজানে এনেকা চাইছে হাতে চাইছে শ্বাস নাই তো মই তো চাইছে এনেকা মই তো কৈছে তাই তো নাই যাইছে লগে তাই যাইছে মাৰি পৰা তাই এনে পলাইছে চিধা ৰাস্তা যাই কিনে ৱাল ভাঙাই কিনে আৰু ঘিৰিছে এইটোৱে জানে মই এক্সিডেণ্ট হোৱা লগা সময়তে ইয়াতে অটো ড্ৰাইভাৰ বি আছে তাহান বি একটা আই উইটনেছ আছে তো তাইৰ লগতে বি একটা দুইটা আজি পুজুৰখিনিকা একজেক্টলি আপুনি গান দিখা হিচাপতে এইটো গাড়ীটো ইমান স্পীড পৰা টিভি মহান দেখি নাই আছে ওলিবি আপুনি গান ইয়াতে স্পটতে থকা টাইমতে কিনিকা একজেক্টলি কি দেখিছে এইটো মহানকে অলপ শ্বেয়াৰ কৰিবি বৈ থাকে টাইমতে আচানক পৰা গাড়ীটো ইমান স্পীড আহি নাই এতিয়া মাইকী দুজনে দেখছে যোনকে মাৰি না আহি অলপ মাকালা পাৰ্কিং দিবি মাৰা নাই হয় নকোনা বাৰ জানা গেটতে স্কুটি একটা থাকে এইটো স্কুটি বি আদা কৰি দিছে আৰু জানে ডিভাইডাৰ ৱাল দি মাৰি দিছে ইমান স্পীড পাই না আচ্ছা এইটো স্কুটি বি মেহেন কৰি দিছে কৈছে তো স্কুটি ড্ৰাইভাৰটো কিমান ইনজাৰ্ড হৈছে স্কুটি ড্ৰাইভাৰটো ইমান ইনজৰ্ড হোৱা নাই তাই লাগবাল তাই জাম গুণ ওলাই দিছে সেইটো কাৰণে তাই বাচিছে চামৰা কান্দো ওলাইছে ইমান চিৰিয়াছ হোৱা নাই আচ্ছা তো আপুনি গান দেখা হিচাপতে এইটো আল্টো গাড়ীতে কিমানজন থাকিছে তান তিনজন আছে ড্ৰাইভাৰ তাইলৈ দিলা মতা তান তিনজন বস্তি যা আছে গৈ না তাকানটো ইনজাৰ্ড হৈছে না হোৱা নাই তাকান ইমান চিৰিয়াছ হোৱা নাই ড্ৰাইভাৰটো কোৱা নাই তাইলৈ দিদিলা মতাটো অলপ মাথা কান দেখোন ওলাইছে আৰু দিদিটো কোৱা নাই এনেই আপুনি দেখা হিচাপতে এইটো আল্টো ড্ৰাইভাৰটো এনেকুৱা মুদু খাই না স্পীড চলা লগা হ'ব না কেনেকুৱা আছে আপুনি এনেই চাই হিচাপতে চালে হিচাপটোতো এনেই মুদু খাই থাকে নিচিনা থাকিছে এনেকুৱা হয় না ট্ৰাফিক পুলিচ কান আহে না কিয় লৈ যাইছে মানে পেচেণ্ট ষ্টেচন দি লৈ যাইছে তাইয়ে আহি না মাৰি দিয়া এইটো মাইকীটো কোতে কি হস্পিটেলতে লৈ যাইছে আচানক ইনা হৈছে বোলে যাই না মই আউটো বি লৈ নাহিছোঁ বোলে আউটো একটা ৰখিছে আউটো একটা ৰখি না তালা গাড়ী দি ঢালি দিয়ে না অলপ জলদি এতিয়া অলিভটি লৈ যাবি গৈ না অলিভটি লৈ যাইছে হয় এতিয়া আছে থেংক ইউ ছ' মাছ টাইম দিয়াৰ কাৰণে তো এতিয়া মই এতিয়া ইয়াতে স্পটতে আহি কিনে আজি পুজোৰ 6:15 নিচিনাতে আল্টো গাড়ী আহি কিনে দুইজন ফাৰ্ষ্ট টু 58-year-old এইটো তাইটো ত্ৰিপুৰাৰ পৰা আছে গৈছে তাইকে মাৰি দিয়াৰ পিছতে ইয়াতে আহি কিনে গেট ওচৰতে আৰু স্কুটি একটাকে মাৰি দিছে এতিয়া মই হৰ্ণবিল টিভি কাণ হৈলিবি এতিয়া আই উইটনেছ কাণ পৰা এইটো লগা ঘটনা কেনেকুৱা হৈছে এইটোতো কৈ দিছে হৰ্ণবিল টিভি কাণ হৈলিবি মই আজি পুলিচ কাণ লগতে বি এইটো লগা আপডেটছ লৈ কিনে মই জানি পাইছে কি আজি 6:15 নিচিনাতে এইটো ঘটনা হোৱা লগা আল্টো ড্ৰাইভাৰটো তাই লগা নামটো টিটুৱা চিচি আছে কৈছে তাইটো 38 years old তাই গাড়ী এনেকুৱা স্পীড চলাই কিনে মাৰি দিয়া লগা ড্ৰাইভাৰটো পুলিচ কাষ্টডিতে আহি না আছে তো মই জানি পাইছে আই উইটনেছ পৰা বি অলপ আগেতে কৈ দিছে এইটো মাৰি দিয়াৰ পিছতে তাকান জলদি অলিভ হস্পিটেলতে লৈ যাইছে গৈছে কিন্তু পুলিচ কাণ পৰা কোৱা হিচাপতে ইয়াতে স্পট পৰা অন দ্য স্পট মৰিছে না আধা ৰাস্তাতে লৈ যোৱা টাইমতে মৰিছে এতিয়াতো তাকানটো কনফাৰ্মটো ক'ব নাপাৰিব হ'লেবি অলিভ হস্পিটেলতে অনা টাইমতে এইটো মৰিছে কৈ না এইটো ডিক্লেয়াৰ কৰিছে আৰু মই জানি পাইছে কি এইটো ভিক্টিমছকেইটো চিভিল হস্পিটেলতে লৈ যায় না এতিয়া পষ্ট মৰ্টেম কাৰণে এইটো তাতে মৰ্গতে ৰাখি কিনে আছে আৰু এতিয়া আই উইটনেছ পৰা কোৱা হিচাপতে তাকান এইটো তিনিজনটো তাকান এইটো আল্টো গাড়ী নতুন আছে গৈছে আপুনি এতিয়া ফুটেজ CCTV ফুটেজ টিভি আপুনি দেখিব পাৰিব এল লগাই কিনে নতুন গাড়ী নতুন আছে গৈছে এতিয়া নম্বৰ বি নালাগাই না তাকান এইটো বুষ্টিতে যাবলৈ লগা টাকা লগা আছে গৈছে নতুন ড্ৰাইভাৰ নতুন হ'ব পাৰে মুদু কাইনা থাকিব পাৰে এতিয়া তাকতো মই এইটো কনফাৰ্ম কৰিব নাপাৰিব পুলিচ কাণ পৰা তাৰ ফুল ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি কিনে ফাইনেল ৰিপৰ্ট পোৱাৰ পিছতে এইটো একজেক্টলি কি হৈছে এইটোতো মই ক'ব পাৰিব এনেকুৱা খবৰ আৰু আপডেট কৰি থাকিব মই এজনে আৰে উইথ কেমেৰা পাৰ্চন ওৱাং ফৰ হৰ্ণবিল টিভি ডিমাপুৰ এতিয়া নাগামিজ খবৰ ইমান আছে আৰু আলাগ আলাগ খবৰ কাৰণে চাই থাকিবি হৰ্ণবিল টিভি